Maayong buntag sa tanan, another day, another sharing na pudta with Kuya Nico. Before we begin, join me in a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, short sharing lang ni Kuya Nico karong buntaga will be about istorya siguro tag death or kamatayon. Tapos nakita na ko nga karong panahon na or every period of human life, either we like it or not, we agree with it or not, we believe it or not, mabot gyud ang panahon in taon nga nay katapusan ang kinabuhi sa tao, mga igsoon, no? Therefore nindot nga mag-reflect ta in the end of our life kung moabot na siya, and if we reflect tan-aw nato ang atong mga agi, atong mga experience, atong kinabuhi, atong baskog, batanon pa ta, nanarbaho ta, natay kwarta, makaingon ba ta nga worthy or maayo or sakto ang atong nabuhat sa atong tibuok natong kinabuhi? Nagtuo ko nga maayo nga ato nang i-reflect, no, cause the Lord has given us life out of love. Gihatag ni niya sa ato. Wala ta nag-demand, wala ta nagbayad, wala ta sa pabagi gusto nato ni. However, ang kinabuhi nato every day from the womb of our mother hantod sa karon nga buhi ta, unta makita nato nga grasya ni nga gihatag sa ato sa atong Ginoong Hesukristo, who is the second person of the Holy Trinity, the incarnate Word, the incarnate God, the incarnate love Himself. No, kay as a master would also check his faithful servant. So I hope and pray nga we use our life properly, use it for the love of the Lord, glory of the Lord, and for serving Him, knowing that He has given us everything free out of love. Thank you, and God bless.